Time to get the racing action underway here on day 3 of the season opener for IAME Series Benelux. It's Mini Heat 1, and here is your starting grid. It's 9 minutes plus an additional lap. Laurens de Kock took pole position earlier on in time qualifying. We'll have last year's mini rookie champion alongside Henri Constant Kumpen on the front row. Jules de Coen and from Suriname, Jamaro Hoft rounds out row 2. Levin Barbier and Milan Becu completes the top 3 rows. Julien van der Kotteler and Milou Cornil round out row number 4. Completing the top 10, it's Aurélien Lemaire and Adriana Kumbo with Georges Desmé and Dan van Dam from the Netherlands rounding out the top 12. Cyril Grosjean and Wayne Severin round out the top 14 positions ahead of Antoine Boots, Noah Grenier, Ralph Antonaut, Sacha Dardinsky, Mathis Mouche from Luxembourg, and from Belgium, Noah Potgens. Theo Handax completes the top 21 ahead of Thiago Onink, Alexandre Point, Levi Papp, Ben McLaughlin from Ireland, Patrick Christensen from Norway, Edouard Berger from France, Louis Boots from Belgium, from the Netherlands, Rosalind Heineke, Tom Grosjean, Liano Verreit, Didier Dale, who was excluded post-qualifying for a technical non-conformity, starts 32nd, with Gerasiano Tahitu from the Netherlands rounding out the 33-strong grid. As you can see on your screens, heading through into the fast-paced right-hander here at turn 1, the conditions are far from optimal. Now we're going on to the official formation lap ahead of this 9-minute plus additional lap race. So there will be 2 9-minute plus additional lap races for both Mini and Mini Rookie. For X30 Master, X30 Gentleman, Senior Cup and KA100, their qualifying heats will be over 10 minutes plus an additional lap. So it's going to be de Kock and Kumpen on the front row that are going to control the rolling start here at Karting Dauphiné. 1,380 metres. Clockwise pole position will be on the right-hand side of the circuit. So the inside line may have the better run going into turn 1 if it was dry. If it's wet, it's a completely different situation. They now head their way through the escargot section. But now it's about what happens when the lights go out for the first time. So we will have a total of 12 races, making it 37 over the course of the race weekend. So it's Laurens de Kock, Henri Constant Kumpen, Jules de Coen and Jamaro Hoft leading the top 4 positions of this 33-strong grid. 16 and a half rows of competitors about to set themselves onto the road to Valencia for the IWF 2024 in Valencia in early November this year. But this is the starting and foundation block. Revs rise, lights are on, lights are out, we're underway. And Laurens de Kock leads the field into turn number 1 there, 3, 4, 5 wide at some points through this opening corner. Plumes of spray, but there's been an incident and there's a couple of drivers involved coming out of turn number 1, one of which is the 842, one of which is the 833. Dardinsky and Boots come together on the outskirts of turn 1. Voilà la première manche qualificative qui a été lancée dans cette catégorie mini. 9 minutes plus un tour au programme et non pas 8 comme annoncé précédemment. Et il est temps que j'aille chercher des paires de lunettes pour pouvoir mieux lire le timing. Allez, on est parti plus sérieusement avec un bon départ de la part notamment là d'Henri Constant Kumpen qui a pu conserver sa 2e position. En tête, on a toujours, je pense, Laurens de Kock là qui a pris un superbe envol depuis la première position, et derrière on l'a vu 2 pilotes qui ont été impliqués dans un accrochage. Évidemment pour ces pilotes le temps perdu sera très difficile à aller rechercher, à récupérer, et voilà le premier tour qui va être bouclé désormais. Voilà le premier tour avec Laurens de Kock en tête devant Henri Constant Kumpen et Jules de Koen qui est en 3e position.
So we head on to lap 2. Plumes of spray coming up from the rear tyres as they are line astern between this quartet. However, the driver, I think that was in the 8:44, Jamaro Hoff from Suriname, managing to make up one place, possibly past Milan Becu. No, Milan Becu is still ahead at the moment as they head into the 90 left here at turn 4. Traction is at a premium. And for those drivers, they've got a bit of clear air. They're not going to have to worry about too much spray coming into their peripheral vision, but a few cents happening into Chemin de Fer, including Noah Grignier, who gets past Julien van der Cotelet. That is for 7th position as they head into Escargot once again here on lap 2. But it's Laurens de Kock leading by a country mile. There's also Patrick Christiansen, the 818 from the Falcon Racing team. His kart was just parked. I just caught it in eye shot there on the cameras. And that is through the final part of Escargot. So we're already down to 32 drivers with Patrick Christiansen out on the opening lap. Voilà Patrick Christiansen qui a dû renoncer déjà dans cette manche qualificative, le pilote norvégien qui a été contraint à l'abandon à la sortie de l'escargot. On a vu sur les images son kart à l'arrêt. C'est donc l'abandon pour lui. Pendant ce temps, Laurens de Kock continue de creuser l'écart en tête de la course avec un meilleur chrono réalisé en 1:18.242, même si ça améliore derrière, notamment avec Antoine Boutz qui lance son opération remontée après avoir été impliqué dans l'accrochage du premier virage. Opération remontée aussi pour Noah Grignier qui pointe le bout de son nez là au niveau du top 5 alors qu'il démarrait depuis bien plus loin sur la grille de départ, depuis la 16e position. On a notamment vu il y a quelques instants l'un de ses dépassements à l'épingle du chemin de fer, et dans le peloton, vous le voyez, c'est toujours très indécis avec des bagarres à tous les étages, ici à l'entrée de l'escargot notamment. Well, Laurens de Kock has just been pinged for a 3-second time penalty. 2 wheels outside of the tram lines for the race leader. So Laurens de Kock will be given the hurry-up sign by the mechanic very, very shortly. So Laurens de Kock has to get a wriggle on. And in with the last 5 minutes still to go, what's the lead between him and Milan Becu? Now nearly 2.5 seconds. And it's going to be a move up the inside. That's the 866 of Grignier through on the 877 of De Cohen, who gets right back up the inside of the 866, who goes for the crossover. Great move there by Noah Grignier through at turn 2. Noah Grignier en pleine remontée qui dépasse ici Jules de Koen pour le gain de la 5e position là-bas, il me semble. Jules de Koen qui a bien recroisé dans un premier temps la trajectoire de Noah Grignier, mais le pilote originaire de la région dinantaise a finalement pris le meilleur sur l'autre pilote belge, sur son compatriote, alors qu'ici à l'épingle du chemin de fer ça se bat encore aux alentours de la 10-12e position avec des travers de certains pilotes. Les conditions sont vraiment très délicates, hein. On le rappelle pour ces pilotes de la catégorie mini qui doivent composer avec des conditions très aquatiques dans cette première manche qualificative. En tout cas ça permet de suivre un très très beau spectacle et quelques figures de style assez impressionnantes. Pendant ce temps-là, Laurens de Kock, lui, il doit absolument creuser l'écart, car Alex vous l'a annoncé en anglais, eh bien, il recevra une pénalité de 3 secondes à l'issue de cette manche qualificative pour avoir mis 2 roues en dehors de son couloir lors du départ. Effectivement, on ne peut pas sortir du couloir avant l'extinction des feux, ce qu'a malheureusement fait Laurens de Kock, qui se verra donc infliger une pénalité de 3 secondes à l'arrivée. Well, now Laurens de Kock has got a 3.2 second lead over Milan Becu at the moment. There has been a nice little battle between the 816 of Luxembourg's Alexandre Point and Cyril Grosjean in the 819 for around about 12th position as we head on to the final 3 minutes and 5 seconds of this opening qualifying heats out of 2. Of course, the points amalgamated from the 2 qualifying heats will then decide the grid before the final a little bit later on. So with less than 36 entries, everyone will get through to the final and everyone has an opportunity to go for silverware. There on the screen, there's Henri Constant Kumpen, who's got Levin Barbier not too far behind in the 888. So this is the battle for third on the road as they come out of the penultimate right-hander into the last right-hander, and then they're going to go up the incline
And better run there from the 888. Levin Barbier. Will he get the run coming over the crest and over the start-finish line? Where will the 888 go? Stays in the wheel tracks for the moment behind Kumpen. Oui, la bagarre à suivre entre Henri Constant Kumpen, le fils d'Anthony Kumpen, célèbre pilote automobile bien connu du Benelux, qui est en bagarre ici avec Levin Barbier. Ah, c'est deux pilotes qu'on a vus par le passé en mini-rookie. Ils sont là en bagarre pour le top 3 de cette manche qualificative. Devant, Lorenz de Kock, pour l'instant, dispose d'un avantage suffisant pour conserver sa première position à l'issue de cette manche qualificative. 3 secondes 6 d'avance sur Milan Bécu, le pilote belge qui a réalisé un excellent début de course avec 4 positions de gagné par rapport à sa position de départ, et superbe remontée aussi de Noah Grignet qui est désormais dans le top 5 avec 11 positions de gagné depuis le départ. Also, Ben McLaughlin from Ireland has moved up 14 places from 25th on the grid and is now 1 place away from getting into the top 10. Also, the 832 down in 12th place, Julian van der Kottelet from the Netherlands, has also received the same penalty as the race leader. There is Lorenz de Kock coming over the line with 1 minute and 12 still to go, plus an additional lap. There's second, there's third, there's fourth. And de Kock has still got a big advantage, but a little bit wide there by the 824 going into turn 1. And Kumpen loses out to Barbier in the battle for P3. And there is straight away Barbier saying to Kumpen, come on, think. Work with me. Let's catch those in front. Oui, on voit les gestes des pilotes avec Levin Barbier qui vient de passer devant Henri Constant Kumpen en lui disant écoute, viens, suis-moi, on fonce et on essaye de faire la jonction avec le pilote qui se situe pour l'instant en 2e position. C'est évidemment une stratégie à adopter lors des manches qualificatives à certains moments. C'est de dire au pilote que l'on vient de dépasser parce qu'on a un rythme plus élevé, de lui dire écoute, on ne se bagarre pas maintenant, on creuse l'écart et on essaye d'abord de revenir avant de se disputer éventuellement la position en jeu plus tard dans la course. Alors, du côté du chronomètre, on arrive tout doucement à la fin du temps réglementaire. Il va rester un tour au prochain passage. Le panneau un tour va d'ailleurs être présenté d'ici quelques instants à Lorenz de Kock. On est effectivement dans le dernier tour. Final lap dans cette manche qualificative avec toujours Lorenz de Kock en tête. Et là, un dépassement. 3 wide coming into the chicane on the start-finish straight. Lorenz de Kock is nearly 4.9 seconds up the road from Milan Bécu, but 3 wide coming out of the final right-hander. Last lap underway. Lorenz de Kock has done pretty much everything that's needed. Gets pinged with a 3-second time penalty, and the Fusion Motorsport Benelux Progress Racing driver very much at the sharp end of the field and makes his way through out of Chemin de Fer for the final time. Heading into Escargot, the 812 doing a sterling job at the front end of the field. Last time around, Simon set the fastest lap of the race, 1 minute 17.165. Bécu, Barbier, Kumpen and Grignet round out the top 5. Ben McLaughlin from Ireland has now gotten into the top 10, but we concentrate on our race leader as it's going to be the first win of the day. It's going to go to Fusion Motorsport Benelux Progress Racing, and the 812 Lorenz de Kock wins the opening X30 mini race here in Mariembourg by a country mile. Is going to more than conserve that lead to the point where it negates the 3-second time penalty. 5.5 seconds was the difference between Lorenz de Kock and Milan Bécu in the battle for the race win. Levin Barbier takes P3 ahead of Henri Constant Kumpen. Noah Grignet rounds out the top 5 with Jamaro Hoff from Suriname in 6th. Gilles Decon rounding out 7th ahead of Milo Cornil, Georges Desmet, and Ben McLaughlin from Ireland, 15 places up the grid to finish 10th. Wayne Severin takes 11th ahead of Cyril Grosjean. Julian van der Kottelet, Noah Putkins, Alexandre Poix from Luxembourg rounds out the top 15 with Louis Boots, Dan van Dam, Theo Handax, Antoine Boots and Levi Pape rounding out the top 20. Aurélien Lemaire
Rafa Tonhout, Liano Vereit, Didier Dedale and Mathis Mouche ran out the top 25 ahead of Edouard Berger. Sasha Dardinsky, Thiago Onink, Adrian Gumbo, and then we've got Gerasanyo Tahuto running at the top 30. Tom Grosjean being the last of the 31 classified finishers. Unfortunately, with 1 lap to go, we lost the 876 from the Netherlands. Rosalind Heineke and Patrick Christiansen having a technical DNF on the opening lap through Escargot.